Jama'a barkanmu da warhaka. A darasinmu na yau za mu ga wani part of programming kuma a Javascript ana ce da shi animation. Animation bari in rubuta animation wato bari in buɗe rough note ɗina da na saba. Ina ma yake ne? New ina jin a nan ne ba? Za mu zo nan mu ce new file ko create ne, ko nan ma za mu iya zuwa nan mu ce file create, okay new file, ga new text file. Yawwa animation wato haka animation. Sunan ya samo asali daga animal ne, wato abu dabba dai, animal dabba da ke motsi. To ita animation kawai motsi ne, ka sa abu yana motsi kaman yana da rai, as in yana motsi da kanshi kenan. Duk da dai kwamfuta ne kai za ka yi programming cewa ga yanda zai yi. So alal misali kaman in kun tuna a darasinmu na baya abin da muka yi, change muka samu, mun yi changing abu ne. Bari in fito da darasinmu na baya nan ga bulb ɗinmu. Wannan lallai akwai canji amma ba animation ba ne, an gane ba. In a way frame ko in ce picture ɗin mun canza picture ɗin amma ba alaman shi abin ya yi motsi. To a wannan darasin za mu ga similar abu za mu yi amma this time za mu sa hotonmu ko abin da za mu sa a nan za mu sa shi ya yi motsi, wato shi ne animation. So abin da za mu yi, za mu ci gaba daga lesson 15 inda muka tsaya, sai kawai mu yi save as in sai mu yi creating wani file kenan a kan shi. So ga lesson 15.html nan, an je file save as, sai in zaɓi in ce lesson016.html a the same inda yake in ce save. Sai Javascript, yawwa wannan Javascript file ɗin nan da muke kowane lesson sai mu creating sabo. Ba dole ba ne sai an yi haka, nakan dai yi haka ne kawai don in rarraba su, wato kowane lesson ya zama Javascript ɗin shi daban. So many websites da yawa da mutane suke creating ko da kai za ka yi creating. So da yawa za ka ga a pages ɗinka kowane HTML guda ɗaya a nan wani page ne daban, an gane ba. So usually in za ka yi creating website za ka ga kana da pages da yawa, za ka yi linking ɗinsu, but abu mafi amfani ya zama Javascript. Yawanci za ka ga Javascript yawanci ba zai wuce ƙwara ɗaya ba, that is Javascript file ɗin, an gane. Za ka iya linking Javascript file ɗinka guda ɗaya ya zamanto ka yi linking ɗin shi duka pages ɗinka, an gane. Za ka iya wannan kuma for example a nan in mun zo nan yawa na ce src equals js/ that is cikin JS folder kenan, ga JS folder / lesson15.js. In na sa wannan ya yi linking ɗin shi to wannan Javascript ɗin kenan, an gane ba, na lesson 15 na baya da muka yi. So kawai ina wannan bayanin ne don ku gane cewa ba wai dole sai ka ta creating Javascript files daban-daban ba. Za ka iya, in fact duka code ɗinka za ka iya sa su a cikin Javascript file guda ɗaya. For wannan lesson ɗin dai still za mu ƙara creating wani Javascript file. So za mu zo lesson 15 ɗinmu da JS, mu ce file save as, mu tabbata muna saving ɗin shi cikin JS folder. Ga shi wannan cikin JS folder na ne. So zan kira shi lesson16.js. Dalilin da ya sa muke haka kawai muna so mu ci gaba daga inda muke, za mu ɗan caccanza wasu abubuwan da ba sai mun sake daga farko ba kuma. So kamar yadda na ce mana, structure na shi program ɗin da za mu rubuta a wannan darasin very similar ne, kawai dai abin animation za mu yi ba kawai kunna wuta ba. So for that akwai wani picture da na yi preparing, bari mu buɗe mana picture mu gani. Na ɗan gyara shi, yau wannan fan 002 ɗin, ga shi a nan kuna gani.
kun ga hoton shi a nan. Wato PNG file ne, na cire me yake da suna pixels ɗin da ke nan, wato shi picture ɗin nan wurin is empty. So in ka ɗora shi akan anything za ga ya fito nan ne kawai. Bari dai mu buɗe mu sa shi a cikin lesson 16 ɗin mu sai mu ga abin da nake nufi. So for column wannan za mu ba shi color, ba na so mu ba shi color black, zai yi, oh okay, wannan column ma yayi, I think it's fine. Sai mu je images, instead of bulb 002, na farko dai za mu kira shi sunan file ɗin, ina ma file ɗin yake cikin images, fan 002, so sunan shi fan 002.png, an gane ba? Sai duka sunayen nan ba zan kira shi bulb, zan kira shi fan id width, id equals fan id width, ba ma san, we don't need width din, shi fan din daidai width din shi bai da girma sosai, so ba sai mun rage width din ba. So haka nake son wannan. So this is our shi HTML lesson 16 din mu, bari gyara wannan lesson 16. So control S na yi saving. So wannan shine lesson 16 din mu. Idan muka buɗe, bari mu matsar da wannan don mu ga lesson 16 din wannan. We are still looking at lesson 15, ni closing nashi. Sai mu ce to wannan na buɗe guda biyu ne, bari mu closing, terminating wannan. So in nayi right clicking zan iya ce open with, anan open with, zaɓi bari kawai mu je folder sai mu to na taɓa kuma na sa okay na kunna. Bari mu je kawai folder, ina jin yana nan, not reference images, yawa yana nan ne. Oh okay, ashe gashi nan ma a screen ɗina, yawa. So sai mu yi right clicking lesson 16, mu ce open with, mu zaɓi Firefox. So gashi ya buɗe mana. So kun ga yanda image ɗin file ɗin yake, an gane ba? So kuma lesson 16 ɗin mu, wannan code ɗin bari ku ga me zamu yi. Shi code ɗin nan yawanci zai zama ɗaya, amma instead of bulb element, yawa, da kuma wani abu, I don't know ko a lesson ɗin baya na yi bayanin cewa wannan sunayen ba dole sai ka kira su haka ba. But idan ka kira shi, duk abin da ka kira shi a nan, the same thing za ka yi ta kiran shi, duk in za ka yi amfani da shi a cikin code ɗinka, you have to call it the same thing. So for example, for wannan, instead of fan element, just to nuna abin da nake nufi, ba za mu kira shi fan element ba nan, za mu ce mai fan, kawai fan za mu kira shi. Wannan variable ne, shi zai rike mana fan element ɗin, wato element ɗin da inda image ɗin fan ɗin zai zauna, an gane ba? So in kuma muka zo nan, ba za mu ce bulb element ba, kun ga a nan, so sai na mai da shi, zan mai da shi fan, ni grabbing shi element ɗin by id ɗin shi, sunan id ɗin ban manta ba, fan id muka kira shi. So za mu mai da wannan fan id, control S, ya yi saving. Sai abu na biyu, kamar yadda na gaya muku akwai ɗan bambanci. So the same structure ne, idan muka clicking button ɗin zai muna so, in fact bari mu fara da muna son fan ɗin yayi motsi, an gane ba, yayi kamar yayi motsi. So instead of mu ce za mu canza, na farko dai okay, wannan za mu sa button element off ya nuna, sai nan fan za mu kira shi fan, sannan ba set attribute za mu yi ba, bari za mu ga abin da za mu yi amfani da shi wajen setting position ɗin shi fan ɗin. Goge wannan tukuna. Za ka ce fan.style, yanzu style ɗin nan CSS, yanzu mun shiga CSS, wato za ka iya amfani da JavaScript ka yi altering CSS wannan style sheet ɗinka, but kamar yadda na ce yanzu ba mu fara CSS ba, but for now kawai ku ɗauki code ɗin da zan rubuta. So .style sai nema na position left ko .left, yawa, .left is equal to sorry, haka ne, equal ne, haka ne, dot is equal to, sai a bashi position ɗin. So for now mu ce 200 pixels. I just want to show something. Mu kulle wannan,
sai body element ba za mu canza, ba za mu sa shi background ɗin ya zama fari ba. So this is what we do idan an kunna, wato an kunna kenan. In kuma an kashe for now ba za mu yi komai ba, an gane? In an kashe that is in ka kashe button ɗin ba za mu yi komai ba. So good, or to make it better ma, in an kashe mu ce button mu bar shi kawai ba za a yi komai ba. Akwai abin da nake so in nuna. So Control S save, mu duba have we done everything correctly? I believe so. So mu je mu fito da shi wannan ɗin mu sai mu gwada mu gani. So mu refresh bai yi ba, so akwai error. Mu duba code ɗin mu da kyau mu gani. Kulle wannan. Number 1, this is lesson16.js, correct. Body element, button element. We don't even need body. Do we need body element? Kun ga wannan body element din ma ba ma needing din shi, so za mu cire shi. Body element equals document.get element. We don't need it. Ba za mu sa shi ba. So ma muka koma lesson 16 din mu cire mai wannan ID din. We don't need it. Ba abin da za mu yi da shi. Sai me kuma yauwa kun ga matsalan da muka samu ko nan ba mu mai da shi lesson16.js ba, that is one. So yana referring to former wannan din. So let's go back, we saving wannan, murga mu saving wancan. Sai mu je akwai inda muka sa body element ba kuma. Okay, sai mu ƙara buɗe wannan din mu ƙara gwada. So refresh, sa on, still bai ba. Ya kamata ya motsi. Ku yi haƙuri. Abun sai fan equals document.get element by ID, fan ID muka kira shi a nan. Yes, fan ID muka kira shi. Sai me kuma, no, wannan is fine. Lesson16.js muka ce fan.style. Ina zuwa, bari in tabbata da abun nan haka ne. Mu je mu yi browsing mu gani. Ina da dama connecting internet ɗina ko ban yi connecting ba. So bari in pausing. We need to browse mu tabbata da wannan style dot left ɗin daidai ne. I don't think I'm suspecting wannan shine problem. Kafin mu je nan kuma bari dai mu fara debugging da nan. So first thing, mu buɗe, in kun tuna inda developer tools yake a Firefox, aka buɗe can sai ka je ina ne more tools, sai ka je web developer tools. So daga nan zaka iya ganin some errors da zai iya nuna, bai nuna ba ko? Na yi clicking ɗin shi kuwa kaman bai ma responding. Okay, bai ma responding shi button ɗin. Okay, so zan yi pausing a nan ƙoƙari in ga meye problem. Na pause ɗin yake. Okay, kamar ya ci gaba kuwa? Okay, kamar ya ci gaba, sorry. Okay, so back, na tuna problem ɗin. So kafin ka yi using wannan style style property ɗin, you are supposed to za ka yi using style property ɗin, but in dai za ka yi using wannan left ɗin, that is now setting position na abu, you are supposed to at the beginning kai setting wannan. So za mu rubuta shi, za mu sa code ɗin a daidai inda cikin finished loading, wato page ɗin ya gama loading, which means duka elements ɗin page ɗin ya riga ya creating. So we're supposed to say fan dot style dot position, dot position equals, sai mu ce relative. Actually guda uku ne, da relative da absolute da ɗayan na manta da shi. Relative wato zai zama position ɗin, za ka iya setting position na shi element ɗin relative to parent element ɗin. So what I mean by that is
shi inda wannan fan element din, so wato a cikin HTML din ku ga inda fan element din yake. Fan element din image tag ne, yana cikin body. An gane, so zai setting position din relative to body element din, wato a cikin body element din daga daidai inda ya kamata yake zai fara setting position. I don't know if that makes sense. Wato okay, bari in ƙara wani bayani. Imagine in da yana cikin wani div element ne. Now idan kai shifting div element din, because shi wannan image din yana cikin div din, wannan kuma ka ce mai position din shi should be relative to parent, that is relative to div din, wannan position din shi ma zai canza. Oh no, wannan din mu we have to stop here saboda laptop din zai mutu ba caji an ɗauke wuta. A yi haƙuri, za mu ci gaba a next lesson. So finally bayan kwanaki da yawa na samu chance da zan ci gaba da wannan. So ina jin bayanin da na yi kafin abin ya yanke was issue ɗin da muka samu da yasa baya yi wannan da ba mu saba ne, fan.style.position. mu ce mai ya amfani da relative positioning. So ina jin ban yi saving ba tukuna, Control S na yi saving wannan lesson016.js, sai mu je buɗe wannan ɗinmu. So ga page ɗinmu, be refreshing, mu danna on, yawa to kun ga yanzu yana yi, but okay, yeah, I think so ɗaya kawai muka sa shi ya motsi ba mu ce duk mun yi clicking yayi motsi ba, ya mun ce kawai yayi setting position ɗin to 200 pixels. So banda haka kuma kun ga bari in ƙara buɗewa dai a ga me ya faru. Wato originally shi fan ɗin yana ga inda yake, yana position 0 ne. Idan kuka duba based on setting da muka bashi shi image source ɗin, ba mu setting position ba. Normally in baka setting position ba kuma ka ce mai it's going to be relative, zai fara daga 0 ne. So lesson016.js muka ce idan aka yi clicking button din, then ya setting fan.style.position, that is shi wannan fan element din ya sa shi a position 200 pixels. So zai matsa, za ku ga kamar ya matsa, an gane ba? So shine yake sa idan kai clicking button din zai matsa, but the second time da za ka yi clicking, notice in ka ƙara clicking din shi for the second time, it's still, because yana running code din amma yana ce mai setting din shi a position 200 pixels, so still ba wani bambanci, an gane ba? So yanzu bari mu sa shi zai ci gaba da motsi as kana clicking. In za mu yi wannan, na farko dai we'll need in kun tuna wani variable da zai rike position din da muke so, an gane? So for example mu ce position equals, ko mu ce mai position x, mu bar shi ma position tunda ba za mu use y din ba. Position equals mu ce 0 at the beginning kenan. So idan ka zo nan wajen inda za ka yi setting style left position din shi, sai ka ce mai duk in an yi clicking, the first thing da zai yi ma dai tukuna idan an yi clicking, ya duba wannan is it on? Okay, sorry. Tunda ba mu damu ko on bane ko off bane, kawai mu dai muna so in an yi clicking kawai yayi motsi. So first za mu yi okay, is on ma ba, it's not necessary sai mu yi alternating din shi. Kawai za mu ce position equals position plus bari mu bashi 100 pixels, so 100. Notice ban sa px din ba, showing pixels, because ina amfani position din na variable din position din, ina amfani da shi as a number ne, an gane? Ina amfani da shi as a number. This is one of the weird things na JavaScript, bari ku gani. Yanzu in na zo cikin, okay, ba ma sai na sa shi cikin nan ba, bari mu commenting out wannan. Wato
a JavaScript idan ka sa wannan forward slash ɗin guda biyu kafin any line of statement, it means wannan statement ɗin kada ma yi running ɗin shi, an gane. Yana nufin kawai ka ɗan yi rubutu ne kamar comment ne kake rubuta kai programming kana so ya tuna ma da wani abu, kamar for example zan iya cewa this is just a comment, an gane. Wato in ya zo ba zai executing nan ba, wannan everything shi yasa kuka ga ma yayi highlighting din shi a sama wani irin green, faded green color, so zai tsallake shi. So usually duk idan kana so kai kaman kana so ka cire line from executing amma ba tare da ka goge shi ba, zaka iya sa wannan 2 forward slash din kafin line din. In kana so ka dawo da shi kawai sai ka cire, kun ga ya dawo. So ina so in cire shi for now because later zan dawo da amfani da shi. So a saman nan kawai zamu ce fan.style.position. Notice abin da zamu is equal to, okay, I don't like the way muka kira wannan position kuma akwai fan.style.position. Mu kira wannan variable din position x, an gane, mu kira shi position x, mu sa capital X. So position x zamu kira shi, even though maybe that will have still worked amma ban son the same two things suna samun the same variable, zai iya confusing mutum. So yawa fan.style.position equals, sai mu ce position x plus, sai mu ƙara pixels din yanzu a nan px. Now wannan dalilin da yasa na ce JavaScript is weird kenan. So many programming languages ba za ka iya wannan statement din a haka ba. Dalili kuwa shine position x number ne, kamar yadda na ce muku a nan. Kun ga mun setting din shi as number, a nan mu yi amfani da shi as number. But all of a sudden a nan statement din kawai sai muka yi amfani da shi kamar string ne. String wato string text, text ne. Text na kaman characters kawai, in ka rubuta any character, any line of characters, so ba zai ɗauke shi as number ba. But if you remember yanda ake setting position na abu, zaka sa number ne in string, so kaman ɗazu zaka sa shi in double quotes, sai ka sa number a ciki sannan kai appending da px din. So a nan kawai mun ɗauki shi wannan number kawai muka yi appending px din. Anyway, mi saving sai mu buɗe wannan ɗinmu, mi refreshing sai mu clicking yanzu. To fa mun yi breaking wani abu kuma. Yanzu kuma me problem da position x, what is the problem? It's on because what is on position x. Bari in pause in ƙara duba me problem. Oh, okay, na ga issue din wannan position din ne. Kar ku manta fan.style.position shine muke using relative ko absolute. Na manta last one din. For wannan fan.style.left ne, gashi ma anan na rubuta fan.style.left. So fan.style.left za mu yi amfani da. Sai mu sa Ctrl S saving, sai mu koma wannan din mu, sai mu refreshing. Yanzu sai mu clicking, kun ga yana motsi. So yana motsi, but the issue is kana as kana clicking din shi yake motsi. But I just want to show you cewa animation usually haka ake achieving animation. Zaka sa shi ne picture din ba yana nan ba, zaka canza wani abu a picture din, most likely position din picture din ake canzawa. Idan aka canza sai ka goge shi former picture din zai goge, sai sabon picture din da ka zana zai fito, sai abin yayi kaman shi the same picture din da yake motsi, an gane. So this is not actually the real animation da nake so yi a wannan darasin. A wannan darasin actually because fan ne wannan, muna so ya rika juyawa ne, ya rika rotating. But na yi amfani da wannan motsin kawai just to show you yanayin yanda ake achieving animation dama. So yanzu za mu koma kan code ɗinmu sai mu implementing exactly abin da muke so mu implementing. Number one dai, like I said,
mu cire wa'annan tukuna ba nan muke son su ba. So first za mu duba is it on, if it is on then ya sa fan din ya fara spinning, an gane. So a nan za mu ce za mu creating wani function, za mu calling function din da za mu creating later. So za mu ce kawai spin fan ya ce mai spin to bari mu kira shi spin fan kawai, an gane. Wannan function din shi zai causing fan din ya fara spinning kenan. Idan kuma muka kashe sai mu yi similar thing. First dai za mu ce button element dot inner html equals on, an gane. Wato in ka kashe shi then button din ya rika nuna cewa an ka danna shi zai kunni kenan. Sai stop fan, tunda wancan spin fan ne, wannan mu kira shi stop fan. So notice a nan muna calling methods din nan ne, ba mu riga mun yi creating methods din nan ba. So a nan ƙasa ina kiran su methods, functions ne a JavaScript ake kiran su. So za mu creating functions din, mu fara da function din da zai yi spin fan. So a nan za mu creating din shi, sai a kasan shi kuma mu creating function din da zai yi stopping fan, stop fan. So kafin mu creating these two functions, ina so in nuna mana wani abu yanda ake rotating, because rotating muke so ba movement yayi moving kamar yadda muka yi previously ba. So to rotate images ko to rotate elements themselves, akwai wani wannan function a JavaScript da ke cikin wannan style attribute din. Ina jin ana ce mai ko rotate ne ba, I can't remember. I think bari mu browsing mu gan shi. Rotating image in JavaScript. Kamar internet ɗina a kashe ne, sai na kunna. Bari in pause in kunna. Okay, so na kunna internet. Abin da nake nema ba kenan. Akwai yawa, na jin shi somewhere here we get elements din yawa rotate image. Ina rotate image function din da aka yi creating image. Ya haƙuri sai na duba. Wannan yana using canvas ne, wannan ba canvas muke so mu using for now ba mu fara using canvas ba. Rotate image in JavaScript, ina so mu duba other options. Ina so rotate image function, ko rotate image function under style. Wannan wahalan da nake ya kamata yana ci mana time na. Okay, gashi nan transform, ina jin style transform elements, transform attribute na style, sai kai sa rotate. Okay, na tuna yanda ake. So first dai zaka ce ina ma ne muke so mu rubuta shi. I think bari mu rubuta shi a nan inda za a ce on. So a nan za mu ce rotate, ko a spin fan din ma bari mu rubuta shi a cikin spin fan. Za mu ce shi me ma sunan fan, sunan wannan din fan shine sunan element din dot style dot transform equals rotate din capital R ne kuwa I can't remember. Ina jin capital R ne gani, na manta, amma let's try small r mu gani. Rotate
Okay, kuma also I think it should be in kaman string zaka rubuta shi. So rotate, sai a cikin nan sai ka sa wannan din in degrees. Zaka iya zaɓen degrees ko ina ji akwai radians ma. So bari mu ce 25 degrees DEG to indicate degrees, say semicolon. I think it should be something like this. So Control S, mu je mu buɗe wannan ɗin mu gwada. Lesson016 refresh. Yawwa, so shine. So kun ga abinda na yi, spin fan. So bari mu fito da spin fan daga nan, ko bari in sa wannan haka. Na kashe wannan kenan, sai in sa shi a nan, in ce spin fan. So zai sa shi ya yi rotating by 25 degrees. Kuma okay, to make it continuous, in kai clicking, za mu ce za mu using the same similar yanda muka yi na position ɗin nan. Za mu, instead of position, we using angle to be more explanatory. Zama code ɗin is more explanatory. So angle is 0. Initially angle ɗin 0 ne da kake so kai rotating. Sai duk in aka yi clicking under spin fan, sai mu ce first day mu ce angle equals angle plus 25. Programming, mathematics, this wannan will not make sense. Amma a programming, abin da yake ma'ana kawai shine angle ɗin nan in kun tuna variable ne. So kamar yadda nace muku kaman box ne. It means ka ɗauki abin da ke cikin angle ɗin. Idan da 0 ne ke cikin angle ɗin, ɗauki 0 ɗin, haɗa shi da 25, that is 0 plus 25. Result ɗinka sai ka maida shi cikin angle. So the next time za a kira angle variable ɗin, zai zama 25 ne ke ciki. An gane ba? Shi yasa yake incrementing every time kai calling in wannan spin fan ɗin. So and nan after ba angle ina spin fan ɗin mu, okay, sai mu ce rotate by, instead of 25 degrees, yanzu ku notice abin da zamu yi. Kun ga 25 ɗin nan ne kawai muke so mu canza. So what you do is, first za ka yi closing wannan quotation mark, sai ka yi delete, sai ka cire, instead of 25 sai ka canza shi, ka mai da shi angle ɗin da kake so, variable. So whatever angle zai fito. Sai next, sai ka, sorry, kafin ma ka sa angle ɗin sai ka sa plus, because kana so kai concatenating da, that is ka jona shi, ka haɗa shi da wannan. Sai a nan ka ƙara sa plus, sannan sai ka buɗe wannan ɗinka quotation mark, inda saboda za ka ɗauki DEG to show degrees da closing bracket ɗinka. Still, this is another thing, like I said, in so many programming languages, ba za ka iya something like this ba. Okay, me saving Control S, mu buɗe wannan ɗinmu, be refreshing. Yanzu notice what happens. In kai clicking, fan ɗin yana juya. An gane? Good. Har yanzu ba mu kai abin da nake so mu achieving a wannan, but we are getting there. So abin da muke so, idan ka danna shi ne kawai ya ta yin spinning ɗin da kanshi. Idan ka ƙara dannawa sai ya tsaya. An gane ba? So I'm just taking it step by step don mu ga every code, abin da code ɗin yake. So ba a nan yanzu za mu cire spin fan ɗinmu daga nan, ba a nan muke so ba. Za mu dawo da shi a nan. So but notice, in ka ce za ka sa shi a nan, shi spin fan ɗin, it is only when it is on, it is only so ɗaya zai yi spinning ɗin. In ka ƙara clicking, it means ka kashe, ba zai yi ba. In ka ƙara clicking zai yi spinning kaɗan, that is wannan by 25 angle. So abin da kake so, you need wani abu da zai, in dai har kai clicking, zai ta juya. An gane? So to do that, akwai wannan ana ce da shi timer. Na manta sunan function ɗin, ina ganin sunan function ɗin ne ma, we might have to check. Mu koma wannan ɗin, akwai bari mu gani, timer in JavaScript. Repetitive, ko mu ce repetitive timer.
set interval method. Good. Function. I always call it method. Function, JavaScript function, kuma ga yanda ake amfani da shi. Kun gani zaka kira set interval. First dai zaka yi kira wani variable inda zaka yi storing shi abinda zai holding kaman thread din da ke causing repetitive interval din. Sannan sai ka kira set interval. Notice first S din small letter ne. Sai ka kira function ɗinka, spin fan ɗin mu kenan anan za mu kira. Sai wannan milliseconds ne. That is in interval ɗin in after how many milliseconds zai ƙara calling wannan task ɗin. An gane? Anyway, let's go to our code mu rubuta sai mu ga yanayin yanda yake. So set interval muka ce sunan function ɗin. So a nan idan muka ce if is on spin fan, okay, a spin, in fact I think we should set it as spin fan, because a cikin spin fan ne idan mun kira spin fan ne muke so ya ci gaba da rotating repetitively. So a cikin spin fan, okay, that means again kuma we need another function, because muna so abin ya kira wannan function din ya kira spin fan. So basically all we do is wannan ba za mu kira spin fan a nan ba, za mu ce function start fan. Function za mu kira main function din start fan. An gane? Sai a cikin start fan din ne za mu riƙa kira spin fan. So a nan za mu ce mai start fan. Start fan. So shi aikin spin fan zai riƙa kiran ya sa shi ya yi fan ɗin ya ɗan juya kaɗan. An gane? Ya ɗan juya by 25 degrees. Din an kira shi zai ɗan juya by 25 degrees. Haka. So shi kuma start fan shi ne in charge of zai setting wannan repetitive task na ai ta kiran spin fan yana juya. So za mu ce set interval, or before we call set interval, first mu ce mu kira mu creating variable inda za mu riƙe thread ɗin da za mu yi. Mu ce fan thread, ko mu ce kawai mu ce thread. To mu kira shi fan thread actually. Be more precise, fan thread. Remember a nan duk variables da abin da ka kira su, it doesn't matter, kawai just make sure you don't need to set it to anything. Just make sure duk abin da ka kira shi a nan in ka zo using in shi the same thing za ka kira shi. So mun kira shi fan thread. So a cikin start fan za mu ce fan thread is equal to, sai mu yi setting interval, the set interval repetitive task din mu shine spin fan. Gane? So spin fan sai kar ku manta number of milliseconds. So after how many milliseconds muke so? Milliseconds wato kaman second so milliseconds so 1000 shine yake making second ɗaya. An gane ba? So in ka ce 1000 milliseconds kana nufin 1 second kenan. So a nan mu ce after every, let's use 100. Let's try 100 milliseconds. So after every 100 milliseconds ya spinning fan ɗin kaɗan. Kuma 25 degrees ina tunanin kaman 25 degrees ya yi yawa, bari mu rage shi to 5 degrees. So after every 100 milliseconds ya ɗan juya shi by 5 degrees. So mu control S save. Sai mu je, okay, sorry, fan thread equals this. Mun kira, don't forget idan muka ce stop fan, we should stop it. So za mu ce the fan thread za mu stop interval. Okay, stop interval ne ina ji. Stop interval, sunan stop interval ne kuwa? Gaskiya ba zai iya tunawa ba, amma let's try it. Stop interval, mu ce fan thread. I believe shine sunan method ɗin da ake using za ka yi stopping an ongoing timer. So let's do control S save. Sai mu je wannan ɗin mu gwada mu gani. So we refresh on. Okay, kun ga yana yi, but it's very slow. And the way we can make it faster is by
reducing wannan first dai za mu iya reducing shi number of milliseconds din, instead of 100 milliseconds mu ce mai after every 10 milliseconds, control S sai mu koma koma wannan ɗinmu mai refresh. Kun gani ya ƙara sauri, because remember idan mun ce after every 10 milliseconds ne, so that means after kowane 10 milliseconds sai ya juya fan, after every 10 milliseconds sai ya juya. Sannan another thing again you can use to control wannan ɗin shine number of degrees ne. So instead of 5 degrees zaka iya cewa 10 degrees, that is after every 10 milliseconds zai juya shi sosai irin by 10 degrees. So you can see it looks like kaman yana animating ne. Idan muka yi clicking wannan, it's supposed to stop amma bai tsaya ba saboda most likely ba wannan ba stop interval bane. So mu je mu duba wannan ɗinmu, mu duba how to stop set interval in JavaScript. Clear interval ne ba stop interval ba. Clear interval sunan method da, so mu zo nan mu mai da shi clear interval, sai mu control S save, sai mu dawo kan wannan ɗinmu mu refresh, start yana juya, stop ya mutu. Kun gani? So this is animation. Like I said, ban gwada muku cewa a nan instead of 5 degrees we sa increment din ya zama 25, mu ma sa 25 degrees mu gani, mu ga how fast fan din zai rika spinning. Refresh on, mu ga how fast the fan yake spinning. Har ila yau still there's a better way instead of using set interval din nan. There's a better way, because as it gets faster, animation in nan zaka ga it will begin to get jittery. Za ku ga kaman yana ɗan ƙoƙarin tsayawa. So akwai dalili, but I think going into yanayin yanda za mu yi a more smooth animation than this zai kawai ba wani abu bane da ya kamata a ce at this beginning level na programming ana koyon shi. So for now za mu tsaya a nan kawai, an gane. So maybe lessons na gaba, when we see more complex animations, za mu ga yadda za ka yi achieving better animations. So za mu tsaya a nan a wannan darasin.